Pilze. Pilzbilder in der Küche. Wer mag sie nicht? Biber besitzt ein Backsteam-Log. The Psycho House Girl. The coolest stuff about being the Psycho House Girl. Cool thing number one. Everybody in the hall thinking you don't know they're looking at you and whispering as you walk past because I guess they haven't heard of Peripheral. Verstehe ich leider nicht. Schade. Costumes, skeletons and devils. Cheerleaders from the Smells Like Teen Spirit video. One girl dressed as Jackie Kennedy. Yes, a lie to mom and dad situation, but it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome, and everybody was moving together like one huge tide of sound. Was ist los? Offenbar war sie heimlich an irgendwelchen Konzerten und sie hat gesagt, es ist cool, Psycho House Girl zu sein und man kann das habe ich nicht ganz verstanden. Hier, das scheint noch da. Grab Marker. Examine Comic Book. Women Outlaws. Noch eine Kassette. Die Kassetten sind irgendwie ein bisschen... Oh, eine Socke. Eine Socke. Okay, bis jetzt war in jedem Raum, in dem eine Kassette war, auch ein Kassettenplayer. Außer hier. Nein, hier. Sehr einseitige Musik. Okay. I don't get Lonnie sometimes. Like her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Crap, baby. Girl justice now. Das ist ein Letter vom Principal an Miss Greenbriar. Samantha. I appreciate the time and effort you put into writing your letter. It showed initiative and was well written, but it does not change my mind on the matter. While I understand that Mr. Soto is a friend of yours, the fact of the matter is that she defaced school property with profanity. The fact that she allegedly defaced her own locker in retaliation for another student doing the same to yours is immaterial. As to your complaint that no other student has been punished for their part in the incident, the fact is that no guilty party has come forward. There has been no convicting evidence as to who might have defaced your locker. In other words, there is no one to punish. I would suggest letting the issue drop, and it will only bring more unwanted attention on yourself, which I believe is what you claim to began this whole incident in the first place. Ich verstehe den Incident nicht so genau. Ich weiß nicht, was defaced the locker heißt. Tür rausgerissen? Naja, auf jeden Fall irgendwas Vandalismusmäßiges. Ja. Der andere Weg im Basement ist übrigens in einen kleinen dunklen Raum geführt, in dem das Licht nicht funktioniert hat. Deswegen konnte ich da nicht. Was? Entschuldigung? Egal. Ich muss das hier noch parallel lesen. Okay? Ja. Multitasking. Ja. Jetzt sind wir im anderen Flügel. Ha! Jetzt sind wir im Foyer. Und ich habe eine Abkürzung nach oben gefunden. Ein Shortcut. Licht. Es werde Licht.
Shampoo $12, Color $22,50, Perm 60, Manicure 15, für $119 beim Friseur. Wahrscheinlich nur, damit sie hier bei Rick dem Ranger gut dasteht. Dear Head Conservationist Greenbrier, due to your exemplary management of the Flint Book prescribed burn operation last year and the service's need for experienced personnel to direct regional operations, we would like to offer you the position of Regional Conservation Management Director responsible for operations throughout northwestern Oregon. Your assistance would be sought to fill your previous position on site at the Flintlock National Forest. Your new posting would be at the Regional Management Building located at blah blah blah, which should be more convenient for your daily commute. Please respond as soon as possible regarding your decision. Also, die Mutter wurde promoted. En Español. Ein spanisches Lernbuch. Hey Lonnie, sorry my mom was such a bitch last night. She's hardly ever around since her forest is like an hour away, and then when she's home she takes it out on you, like because you're not a member of the family, she knows you won't call her on it, and I'm sorry. Haha, it's okay. I know she's just jealous of our cool and freewheeling lifestyles. I feel sorry for you. I'm lucky my mom lives in Florida. You have to have a mom every day. Sorry, I didn't mean to bring up the mom thing like that. I know I shouldn't complain. No, I'm being serious. My mom is a psycho Christian and her new husband Dawn is a complete tool. Living in Florida with him is her eternal punishment in my mind. So, you wouldn't rather live with your mom in Florida? No. Guck. Also die Mutter hat einen besseren Job angeboten bekommen. Kürzlich. National Tickets. Earth, Wind and Fire. Haben Sie Tickets für? The skull was the coolest thing I found in Mexico and it was like $3 American. I love it. Merry Christmas. Den haben wir schon gefunden. Den haben wir schon gefunden, ja. Wir haben keinen gekauft. Aber wir waren mehrfach kurz davor. So, dieses ist der Dining Room. Bald haben wir das ganze Haus erkundet. Mom's Purse. Take care of our forests. Hi Jan, I got 2 tickets for Earth, Wind and Fire on Thursday, but my girlfriend says she doesn't want to go. Her taste in music is rears its ugly head again. So that leaves me with an extra ticket that I thought you might be interested in. More fun than cleaning brush in the freezing rain, right? Ja. So geht's. Und er hat einen Girlfriend. Das ist ja alles ziemlich dramatisch. So, hier ist nichts weiter. Aber die haben einfach, diese wohnen doch schon ein Jahr hier, dachte ich. Warum haben die ja immer noch gar nichts ausgepackt? Hast du mal bei uns geguckt, wie es aussieht? Wir haben nicht so viele Kisten rumstehen, auf denen Kitchen oder so. Vor allem Kitchen, hallo? Die Sachen braucht man täglich. Dafür haben die schon Vorhänge. Stimmt. Samantha. Refer to principal office. Disturbing inappropriate of school grounds. Please call to students' parents. Out of school suspension. Kicking against the patriarchy. The great good fellow right of 95. Heard enough? Had enough. Ready to join the revolution and to take a stand against Grossman and the patriarchy?
Cool, die haben das so als Kindergeschichte angefangen und dieses Piraten-Theme Und jetzt wird beibehalten. so Ding. Sam, since you refuse to hear us out this afternoon, your mother and I are putting this in writing so that we are absolutely clear. You are grounded for the rest of the month from social and telephone privileges and from using your car for anything except going to and from school. We understand what you are going through, but we can't allow you to continue with this kind of behavior at school. And clearly, Aber ist das immer noch der Locker-Incident? Oder ja, das ist jetzt, glaube ich, danach. Once your privileges are reinstated, we can't allow you to have your bedroom door closed while Lonnie is in the house. This is the last word on the matter. Get back on course so this won't have to happen again. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known since, like, She-Ra. Das ist She-Ra. Von He-Man. I guess. Die I starke saw Frau the von zine He-Man. and stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Am Anfang dachte ich, dass das nur so irgendwie am Rande sich andeutet, aber das scheint das zentrale Thema zu sein, dieses Spiels. Deswegen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es 1995 ist. Hier ist ein Messer. Das nehme ich mal lieber hoch. Und leg das hier hin, wo es hingehört. Okay, das ist der Dining Room. Ah, hier liegt noch was. Bottom. Begits. Oh, was ist das? Ein Gewächshaus haben wir hier. Don't give up on this, honey. Hier ist wahrscheinlich wieder der Flur. Richtig. Licht. Das ist ein komischer Schnitt des Hauses hier unten. Stimmt, aber vielleicht sind die Zwischenräume irgendwie noch nicht entdeckt. Kann nicht sein, ne? Nee. Dann werden hier Türen angezeichnet. Merkwürdig. Also jetzt sind wir in der Kitchen. Mr. and Mrs. Jonathan Blair request the honor of your presence at the marriage of their daughter, Helen Margaret, to Mr. Richard Morris Patermarch, Sunday the 4th of June 1995 at 4:30 in the afternoon, Sunset Lutheran Church, Seaside, Oregon. Sam's schedule, working at Crown Burger on Bethel Road. Oh nein, ich wollte nicht... Nein. Open Freezer. Red Veggies. Mais haben die hier. Noch mehr Mais. Frozen Spinach. Warum ist jetzt wieder so... Das ist hier der Freezer. Ach so. Hier ist, Ich dachte schon, jetzt wäre es wieder gruselig. Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht das Eis. Oh Gar no, keinen oh Fall. no. Ich muss da drin bleiben, sonst schmilzt es. Und das ist Fischsticks. In den Drawers ist nichts drin. Noch mehr. Sehr viel Mais haben sie. Oh nein. Oh verdammt. Hast du es vielleicht unten drunter geschoben? Nee, ach, geht gar nicht. Ein Glück. Passt nicht mehr, ist voll. Schnell zumachen. Nein!
Alles, was ich glaube, es ist gespart Eis. habe, indem ich das ausgemacht geht's. habe. Ja, Aber jetzt- der Mais hält das Eis zurück. Das ist hier Milch, Cola. Was hast du ausgemacht? Oh nein. Ja, alles, was ich an Energie gespart habe, weil ich am Anfang die Lampen ausgemacht habe, geht jetzt drauf, weil ich hier so lange den Freezer auflasse. Ketchup, Milk, Salad Dressing. Ich glaube, hier finde ich keine. Relish, Jam, Banane. Guck mal, ist Eingefrorenes Obst. ist nicht Geht das gefroren, das ist der überhaupt? Kühlschrank. Ach so. Aber es ist nicht vergammelt. Das heißt, vor kurzer Zeit war auch jemand hier. Hast du schon die Notes am... Ja. Ich habe wohl wieder nicht aufgepasst. Da stand nur Cookie Jarlet. Yay! Aber sind da vielleicht Cookies drin? Nein, sind leider nicht. Ich könnte jetzt die ganzen Cups und Plates aus dem Haus hier reinbringen. Oder die im Haus verteilen. Am Ende entscheidet sich darüber, ob man den guten oder den bösen Part gewählt hat. Aber es erscheint mir auch alles noch sehr provisorisch hier. Das ist schon ein bisschen merkwürdig alles. Und vielleicht hatten die einen Innenarchitekten, der so was wie Vorhänge und so gemacht hat. Den haben sie gefragt. Ach so, ja, der das vorher schon erledigt hat. Guck dir das an, das ist doch nicht normal hier. Aber schon seine Hippos und sein Tuna-Dinner hier reinstellen. Hier gibt es irgendwie nichts Interessantes in der Küche bisher. Ich mach, glaube ich, gleich mal das Video aus. Bruce Pendleton, having received your formal acceptance letter, I write to congratulate you on your new position as Regional Conservation Director of the State Forestry Service. We wish you luck in your final weeks at Flintlock National Forest and very much look forward to welcoming you on your new desk on May the 1st diesen Jahres. Wollen wir gleich Eis essen? Okay, Pistazieneis haben Ja. wir. Oder will ich vielleicht lieber Joghurt? Ich liebe Eis. Oder Kekse. Kekse finde ich auch gut. Kekse mit Weißt Eis. du, was das Problem ist? Die Kekse sind ein kleines bisschen angealtet. Warum? Du hast sie doch gerade erst gekauft. Weiß auch nicht. Vielleicht haben wir die irgendwie doof verpackt. Creamy, schon wieder Creamy Peanut Butter. War bei Life is Strange auch, war sie auch creamy. Ja, weil Creamy einfach geiler ist. Crunchy ist viel geiler. Samantha and I don't know, were in the woods one day. It was sunny. Achtung, Achtung und Bums. It was sunny Und warte, gleich wieder. Nee, doch nicht. and they were on an adventure. Was? But they went to the part of the woods and it got dark. Said, are you scared, Scott? So Samantha said, no. Are you? They and went more into the bad part. Then they went to a part that was never there before, and there was a ship, a pirate ship, on the ocean. Samantha said, I'll be the captain and you be the first mate. Danielle said, aye, captain. aye. And that went on the pirate ship and okay, das ist der Anfang. Ach, das- Daniel Let's- finally came over to get his Daniel. game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it, and then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Yeah! Party on!
keine Kassetten? Das wirkt insgesamt so, als ob da nur Sam lebt. Ja, ne? Das ist das auch so. Ey, was machst du da? Aber vielleicht das mal zerschmeißen. Das geht doch eh nicht. Hast du schon probiert? Ja, ich dachte vielleicht mit so einem... Warum machst du das alles so? Ich dachte, die hätten die Tür blockiert. Hier eh keiner den Unterschied. Pilze. Pilzbilder in der Küche. Wer mag sie nicht? Pustring. Jetzt bin ich in einem Nebenraum der Küche. Gibt es noch irgendwelche anderen? Ach ja, da geht es noch den Flur weiter entlang. Zum Gewächshaus. Unknown Dimension Lit. Here Mr. Greenbriar. First let me say I hope the missive finds you well. This missive finds you well? Hell. It feels like a goddamn miracle that it finds you at all. Do you know how long we've been trying to track you down? Worry not. We aren't the Fats, the Men in Black, or any other sort of creeping facious hobo-goblins. In fact, we're on your side. Let me start from the beginning. Unknown Dimension is what you might call a specialist publishing house. We traffic in the weird, the ahead of its time, the lost but not forgotten by a small but dedicated group of plugged-in by bibliophiles type of out-there mass market shunning visionary expression that refuses to be taken on anything but its own terms. We've had an unparalleled run since our inception 4 years ago, unearthing and reviving Christ or zombie-like timeless works such as N.N. Bestman's Message of the Snake Man, IT's Inside Me by Jens Keller, and Emil Krieger's Off-Band, blah blah blah. But ever since we discovered tattered copies of your accidental series at a church rummage sale in Long Beach, NJ, New Jersey, we've been trying to track down the author of this weird and dark American outsider art. It's just the kind of forgotten portal into 20th century civilization, anxieties and delusions that our readers lose their minds over. James Bond and Harrison Ford might be dick-swinging heroes that modern suburban Americans wants. Harrison Ford und wer? James Bond. Gute Mischung, Harrison Ford und James Bond. But John Russell, wild-mannered insurance agent by day, reckless history revising sociopath by night, is the twisted peacekeeper that it deserves. It's our mission to bring him back to life. Okay, so I've typed plenty. What do you want? We want from you. We want your permission to reprint the work since your original publisher, Mercury Books, folded a decade ago. We want you to supply a new forward to the books, to appear in brand new editions of The Accidental Savior and Pariah, to be produced by Unknown Dimension as a limited run and marketed directly to our highly discerning customer base. And we want to offer you a portion of the proceeds contract to follow, assuming you're interested in coming along. We look forward to embarking with you and to thrusting your work screaming back into the blah 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 blah. Okay. Medisch Kaczynski. Paint. Hier sollte wohl noch was gemacht werden. Mit Schaufel und Forke. So, ich unterbreche mal das Video, weil es einfach schon zu lange dauert und ich Angst habe, dass es sonst schal wird. Hier in der Garage. Deshalb bis bald.